ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది కియా ఆటోమోటివ్స్ కొలాబరేషన్ ప్లాంట్. ఇది అనంతపూర్ నుంచి 70 కిలోమీటర్స్ దాటాక ఉంది. ఏషియాలోనే అతి పెద్ద ప్లాంట్. అప్రాక్సిమేట్లీ 100 ఎకర్స్లో ఉంది. రైట్ సైడ్ చూడండి, రైట్ సైడ్ మీకు ఇండియన్ కొలాబరేషన్ ప్లాంట్ ఇది లోపలికి ఉంటుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం బాడీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ వెయింటింగ్ అసెంబ్లింగ్ సెక్షన్ ఇది. దాటాక మీరు చూస్తున్నారు కొండల పైన చూడండి, ఇది విండ్ టర్బైన్స్ అంటారు. వీటితో పవర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇది ఏపీ బార్డర్. ఇక పెనుగొండ అంటారు ఈ ప్లేస్. ఇది అయిపోయిందంటే మనం కర్ణాటకలోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరు వచ్చి 151 kilometers ఓన్లీ. And we are running with the schedule. Thank you.